En la penumbra de una calle sevillana, Diego tropezó con una baldosa suelta, su risa rota por el eco de la fiesta que on resonaba en sus oídos. La noche olía a jasmine y a vino derramado, pero en su pecho algo más pesado latía, la certeza de que no debería haber bebido tanto. Frente a él, la casa de su amigo Javier se alzaba como un refugio, aunque lo que encontró dentro cambiaría su vida para siempre. Diego, de 24 años, era un alma inquieta, un estudiante de literatura que sonaba con escribir novelas que removieron corazones. Había crecido en un barrio humilde de Sevilla, donde las tradiciones pesaban como los muros de piedra de las casas antiguas. Su mejor amigo, Javier, era su ancla, un chico extrovertido de 23 años, siempre con una sonrisa que desarmaba cualquier tensión. Habían compartido incontables noches de risas, pero esa fiesta en la plaza de la Alfalfa había sido diferente. Diego no podía quitarse de la cabeza la mirada de Álvaro, el hermano mayor de Javier, un hombre de 26 años que parecía llevar el peso del mundo en sus hombres. La fiesta había sido un torbellino de luces, música y conversations efímeras. Diego, con una copa de más, había bailado con desconocidos, pero sus ojos siempre buscaban a Álvaro, que se mantenía al margen, observándolo desde la distancia. Había algo en él, quizás su silencio, quizás la forma en que sus dedos jugueteaban con el borde de su vaso, que hacía que Diego quisiera acercarse, aunque no se atreviera. Álvaro no era como Javier. Era reservado, con una intensidad que cortaba el aire, y Diego no sabía si lo que sentía era curiosidad o algo mucho más peligroso. Cuando la fiesta terminó, Javier insistió en que Diego se quedara a dormir. No vas a caminar hasta tu casa en ese estado, amigo, le dijo, riendo mientras lo pasaba un brazo por los hombres. Diego aceptó, más por cansancio que por convicción, y juntos cruzaron las calles adecuadas hasta la casa familiar de Javier, un edificio antiguo con paredes blancas y balcones de hierro forjado. La noche era cálida, pero Diego sentía un escalofrío que no explicaba. Al llegar, Javier lo llevó al sofá del salón. Le tiró una manta y se despidió con un bastizo. Duerme bien, poda, dijo antes de desaparecer por el pasillo. Diego se dejó caer, el mundo girando a su alrededor, y cerró los ojos, esperando que el sueño lo reclamara. Pero no fue Javier quien lo despertó horas más tarde. Un crujido en la madera del suelo lo sacó de su letargo. Abrió los ojos y allí estaba Álvaro, de pie en la penumbra, con una camiseta ajustada y el cabello revuelto, como si él también hubiera tenido una noche larga. ¿No puedes dormir? Preguntó Álvaro, su voz baja, casi un susurro. Diego se incorporó, el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué responder. La presencia de Álvaro llenaba la habitación, y cada palabra parecía cargada de una intención que Diego no podía descifrar. No estoy seguro, balbució Diego, sintiendo como el calor subía por su cuello. Álvaro se acercó, sentándose en el borde del sofá. Sus rodillas casi se tocaban, y Diego podía oler el leve aroma de su colonia, mezclado con algo más terrenal, como el cuero de su chaqueta. No deberías mirarme así, dijo Álvaro, rompiendo el silencio. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesarlo. Diego quiso preguntar a qué se refería,
pero las palabras lo aderaron. Había algo en la forma en que Alvaro lo miraba, algo que hacía que se volviera denso, como si el mundo entero hubiera detenido en ese instante. No sé de qué hablas, mintió Diego, aunque su voz temblaba. Alvaro sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. Se inclinó un poco más cerca. ¿Sabes exactamente de qué hablo? Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo él. Había pasado meses negando lo que sentía, escondiéndolo tras bromas y charlas banales con Javier. Pero ahora, con Alvaro a centímetros de él, no había escapatoria. La noche sevillana, con su calor y sus secretos, los había atrapado a ambos. Alvaro no se movió, pero su mirada era una invitación. Diego, con el corazón despejado, se debatía entre ir o quedarse. Había crecido en una ciudad donde las miradas juzgaban, donde las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas. Pero en ese momento, en la penumbra del salón, no había nadie más. Solo ellos dos. Y una verdad que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Por qué no hablas nunca? Preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Quería romper la tensión, pero también entender a ese hombre que parecía tan inalcanzable. Alvaro suspiró, mirando hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, dibujando sombras en su rostro. ¿Por qué a veces es más fácil calar que explicar lo que no entiendo en yo mismo? Diego sintió un nudo en el pecho. Había algo en esas palabras, en la vulnerabilidad que Alvaro dejaba entrever, que lo hizo querer acercarse más. Pero también sabía que cruzar esa línea significaría enfrentarse a todo lo que había evitado durante años. El miedo al rechazo, a las miradas de su familia, a las murmuraciones del barrio. No tuvieras que explicarlo? Preguntó Diego, sorprendiéndose de su propia valencia. Alvaro lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que parecía esperanza. Entonces tal vez no estaría aquí sentado, hablando contigo a las 3 de la madrugada. Respondió Alvaro, y por primera vez, su voz sonó suave, casi tierna. Diego no supo qué decir. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran midiendo el terreno, probando hasta donde podían llegar antes de que el mundo real los alcanzara. Y entonces, sin previo aviso, Alvaro extendió la mano y rozó la de Diego. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Diego fue como si un relámpago lo atravesara. ¿Qué estamos haciendo? Susurró Diego, más para sí mismo que para Alvaro. No lo sé, respondió Alvaro, su mano en sobre la de Diego. Pero no quiero parar. La noche se alargó, y con ella, las palabras que nunca se habían atrevido a decir. Hablaron de sus miedos, de las expectativas que los aplastaban, de las noches en que ambos se habían sentido solos en una ciudad llena de gente. Diego confesó que siempre había sentido algo diferente, algo que no podía nombrar, y Alvaro admitió que había pasado años yendo de sí mismo, escondiéndose tras una fachada de indiferencia. Cuando el amanecer comenzó a colarse por las ventanas, Diego sintió que algo dentro de él había cambiado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Alvaro, con su mano entrelazada con la de Diego,
Pericia compartir ese sentimiento. Pero la luz del día traería consigo nuevas preguntas. Y el mundo exterior no sería tan comprensivo como la penumbra de esa noche. Diego lo sabía, y mientras miraba a Alvaro, ese preguntó si ambos tendrían el valor para enfrentar lo que venía. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, pintando rayas doradas en el suelo del salón. Diego abrió los ojos, sintiendo el peso de la noche interior como un sueño que se desvanecía. La mano de Alvaro ya no estaba sobre la suya. Y por un momento, se preguntó si todo había sido una ilusión provocada por el vino y la falta de sueño. Pero entonces lo vio. Alvaro estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. La luz iluminaba su silueta. Y Diego no pudo evitar notar como la camiseta se ajustaba a sus hombres. Como sus movimientos eran precisos pero relajados. Era una escena tan cotidiana, tan normal, que por un instante Diego olvidó la tormenta de emociones que lo había mantenido despierto hasta el alba. Buenos días, dijo Alvaro sin girarse. Como si hubiera sentido la mirada de Diego. Su voz tenía un matiz bullen, pero también una calidez que hizo que Diego sonriera a su pesar. Buenos días, respondió, levantándose del sofá. Sus músculos estaban rígidos, y su cabeza andaba vueltas, pero no era por el alcohol. Era por él, por Alvaro, por lo que habían compartido en la penumbra, cuando las palabras fluían sin filtros, y los mitos parecían menos reales. Diego se acercó a la cocina, inseguro. La casa estaba en silencio, salvo por el leve burbujeo de la cafetera. Javier aún dormía, y el mundo exterior parecía lejano, como si la noche hubiera creado una burbuja que los protegía. Pero Diego sabía que esa burbuja no duraría. ¿Café? Preguntó Alvaro, girándose con dos tazas en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y por un momento, él se cargó de nuevo con esa electricidad que los había unido horizontes. Claro, respondió Diego, tomando la taza. Sus dedos se rozaron, y aunque fue apenas un instante, Diego sintió que su corazón se aceleraba. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se lo escapaban. ¿Cómo se seguía después de una noche como esa? ¿Cómo se hablaba de lo que ninguno de los dos había nombrado? Alvaro parecía más tranquilo, pero Diego notó la tensión en su mandíbula, el leve fruncir de su seno. No estaba tan seguro como aparentaba. Se sentaron en la mesa de la cocina, y el silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de las tazas contra la madera. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Diego finalmente, su voz más frágil de lo que lo hubiera gustado. Alvaro lo miró, y por un instante, Diego temió que se cerrara de nuevo, que volviera a ser el hombre distante que había visto en la fiesta. Pero en lugar de eso, Alvaro suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No lo sé, Diego. No soy bueno con esto. Nunca lo he sido. Hizo una pausa, mirando su café como si pudiera encontrar respuestas en él. Pero anoche, no fue solo una charla, ¿verdad? Diego sintió que el air se lo escapaba. No, no había sido solo una charla. Había sido una confesión, un desahogo, un paso hacia algo que ambos temían y deseaban a partes iguales. Pero decirlo en voz alta, a la luz del día, era mucho más difícil.
no lo fue. Admitio Diego, su voz apenas un susurro. Miró a Alvaro, buscando en sus ojos alguna señal de lo que vendría después. Pero Alvaro no respondió de inmediato. En cambio, ese levantó y camino hacia la ventana, mirando las calles de Sevilla, que comenzaban a despertar. Aquí no es fácil, ¿sabes? Dijo Alvaro, su voz cargada de una tristeza que Diego no había percibido antes. La gente habla. Las familias juzgan. Why yo? Yo he pasado años intentando ser alguien que no soy. Diego se levantó y se acercó a él, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Compasión por el dolor que veía en Alvaro, y rabia por un mundo que los obligaba a esconderse. No tienes que ser alguien que no eres, dijo, sorprendido por su propia firmeza. No conmigo. Alvaro se giró, y por un momento, sus ojos brillaron con algo que parecía gratitud. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió, y Javier entró, despeinado y con cara de sueño. ¿Qué hacías despiertos tan temprano? Preguntó, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Diego y Alvaro se miraron, y en ese instante, supieron que la burbuja se había roto. El mundo real había regresado, y con él, todas las complicaciones que habían intentado ignorar. El día pasó en una especie de trance. Javier, siempre alegre, llenó la casa de bromas y planes para el fin de semana. Diego intentó seguir el ritmo, pero su mente estaba en otro lado. Cada vez que miraba a Alvaro, sentía un nudo en el estómago. Y Alvaro, aunque intentaba actuar con normalidad, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia Diego, como si también estuviera luchando contra lo inevitable. Esa noche, Javier propuso ir a un bar en el barrio de Triana. Diego dudó, pero Alvaro insistió. Venga, será divertido, dijo, y aunque su tono era ligero, sus ojos decían algo más. Diego aceptó, sabiendo que no podía seguir evitando lo que sentía. El bar estaba lleno de vida, con guitarras flamencas resonando y el aroma de tapas flotando en el aire. Diego se sentó junto a Javier, pero su atención estaba en Alvaro, que hablaba con un grupo de amigos al otro lado de la mesa. Cada risa, cada gesto, parecía amplificado, como si Diego estuviera viendo a Alvaro por primera vez. En un momento, Alvaro se levantó para pedir otra ronda, y Diego lo siguió, pretextando que necesitaba aire. En el callejón tras el bar, bajo la luz tenue de una farola, se encontraron de nuevo. Esta vez, no hubo palabras. Alvaro dio un paso hacia Diego, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, sus labios se encontraron en un beso breve. Intenso, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir. Cuando se separaron, Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esto no va a ser fácil, dijo Alvaro, su voz temblando ligeramente. Lo sé, respondió Diego, pero por primera vez, sintió que valía la pena intentarlo. El callejón en Triana estaba en silencio, salvo por el eco lejano de una guitarra y el latido despacado del corazón de Diego. El beso de Alvaro ardía en sus labios, una mezcla de adrenalina y miedo que lo mantenía anclado al suelo. Alvaro, con las manos en los bolsillos, lo miraba con una intensidad que hacía que Diego quisiera correr y quedarse al mismo tiempo. No deberíamos estar aquí,
Dijo Diego, mirando hacia la entrada del bar. La idea de que alguien los viera, de que Javier o cualquier conocido pudiera aparecer, lo llenaba de ansiedad. Pero Alvaro no se movió. En cambio, dio un paso más cerca, su rostro iluminado por la luz amber de la farola. ¿Why donde deberíamos estar, Diego? Preguntó, su voz baja pero firme. Escondiéndonos? Fingiendo que esto no pasó? Diego tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. No quería esconderse, pero tampoco sabía cómo enfrentar lo que sentía. Sabía, con sus calles llenas de historia y tradición, no era un lugar fácil para ser diferente. Había visto cómo las miradas y los susurros podían destruir a alguien, y aunque quería ser valiente, el miedo era un enemigo difícil de vencer. No lo sé, admitió, su voz temblando. Pero no quiero que esto termine antes de que empiece. Alvaro sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Entonces no dejes que termine. Dijo, y aunque sonaba simple, ambos sabían que era todo menos eso. Volvieron al bar por separado, como si nada hubiera pasado. Diego se sentó junto a Javier, que estaba contando una historia exagerada sobre una noche en Cádiz, mientras Alvaro se unió a sus amigos, fingiendo enters en la conversación. Pero cada pocos minutos, sus miradas se cruzaban. Y Diego sentía que el mundo entero se reducía a esos instantes. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Alvaro encontraron excusas para verse. Un café en una plaza escondida, un paseo por el río Guadalquivir, una conversación en un parque al anochecer. Cada encuentro era un riesgo, pero también una chispa que los hacía sentir vivos. Diego descubrió que Alvaro, detrás de su fachada reservada, era un hombre apasionado, alguien que amaba la polla de Lorca y que sonaba con viajar a lugares donde pudiera ser el mismo sin temer. Pero no todo era fácil. Javier comenzó a notar que algo había cambiado. ¿Qué te pasa, Diego? Estás raro, le dijo una tarde mientras tomaban una cerveza en la Alameda. Diego intentó restar la importancia, pero la culpa lo carcomía. Javier era su mejor amigo, pero también el hermano de Alvaro, y contar la verdad significaba arriesgarlo todo. Alvaro, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Una noche, mientras caminaban por el parque de María Luisa, confesó que su familia era profundamente tradicional. Mi padre nunca lo entendería, dijo, mirando las luces reflejadas en un estanque. Y mi madre. Ella cree que todo se soluciona con una misa y una buena esposa. Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que su propia familia no sería mucho más comprensiva. Su madre, una mujer devota, siempre hablaba de formar una familia como si fuera el único camino posible. Pero cada vez que estaba con Alvaro, esas expectativas parecían menos importantes. Una noche, mientras estaban sentados en un banco junto al río, Alvaro tomó la mano de Diego y la sostuvo con fuerza. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser honestos, dijo. Al menos con nosotros mismos. Diego asintió, aunque el miedo seguía allí, como una sombra que no se desvanecía. Pero en ese momento, con la mano de Alvaro en la suya y el murmullo del río como testigo, sintió que podía enfrentarse a cualquier cosa. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarlos. Una tarde, mientras Diego ayudaba a Javier con un proyecto de la universidad,
Encontro una foto antigua en la habitación de su amigo, Alvaro, de adolescente, con una chica que lo abrazaba sonriendo. Javier notó su curiosidad y se rió. Esa es Clara, la ex de Alvaro. Se querían mucho, pero él la dejó de repente. Nunca entendí por qué. Diego sintió una punzada en el pecho. No era celos, sino la certeza de que Alvaro había estado escondiendo partes de sí mismo durante años. Esa noche, cuando se encontraron en un café del centro, Diego no pudo contenerse. ¿Quién era Clara? Preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. Alvaro palideció. Solo alguien del pasado, respondió, pero su tono era evasivo. Diego insistió, y poco a poco, Alvaro comenzó a hablar. Clara había sido su intento de encajar, de ser el hijo que su familia esperaba. Pero cada día con ella había sido una mentira, una que lo había destrozado por dentro. No quiero volver a vivir así, dijo Alvaro, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Contigo no quiero finger. Diego sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tomó la mano de Alvaro bajo la mesa, sin importarle si alguien los vea. No tienes que hacerlo, susurró. Pero el mundo no siempre era tan comprensivo como ese café en el corazón de Sevilla. Y cuando Javier los vio salir juntos, con las manos entrelazadas, la tormenta que Diego tanto temía comenzó a formarse. La mirada de Javier era un cuchillo. Diego sintió que el aire se lo escapaba cuando su amigo los interceptó en la calle, justo fuera del café. Las manos de Diego y Alvaro aún estaban entrelazadas, y aunque Diego quiso soltar la de Alvaro, algo en él se lo impidió. Javier, con el rostro endurecida, no dijo nada al principio. Solo los miró, como si intentara descifrar un rompecabezas imposible. ¿Qué es esto? Preguntó finalmente. Su voz tensa, casi un granido. Diego abrió la boca, pero las palabras no salían. Alvaro, en cambio, dio un paso adelante, como si quisiera proteger a Diego de lo que venía. Javier, no es lo que piensas, dijo Alvaro, aunque su tono no era convincente. Diego sabía que no había forma de suavizarlo. La verdad estaba allí, expuesta bajo la luz de las farolas sevillanas. No es lo que pienso, Javier soltó una risa amarga, mirando de uno a otro. Entonces, ¿por qué parece que me habías estado mirando a la cara? Diego sintió un nudo en la garganta. Javier no era solo su amigo, era su familia, el hermano que nunca tuvo. Perderlo sería como perder una parte de sí mismo. Pero mirar a Alvaro, ver la determinación en sus ojos, le dio el valor para hablar. No queríamos mentir, dijo Diego, su voz temblando pero firme. Esto simplemente pasó. Y no sabemos cómo manejarlo, pero no queremos esconderlo. ¿No de ti? Javier se quedó en silencio, sus puños apretados. Por un momento, Diego temió que explotara, que los gritos llenaran la calle. Pero en cambio, Javier dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesarlo. Necesito tiempo, dijo finalmente, antes de girarse y desaparecer en la noche. Diego sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Alvaro lo tomó del brazo, guiándolo hacia un banco cercano. Dar la vuelta, dijo, aunque su voz no sonaba tan segura como de costumbre. No lo sé, respondió Diego, mirando las luces reflejadas
en el río Guadalquivir. Javier es importante para mí. No quiero perderlo por esto. Álvaro suspiro, pasándose una mano por el cabello. Lo sé. Es mi hermano. Pero no podemos vivir para complacer a todos, Diego. A veces, tenemos que elegirnos a nosotros mismos. Esas palabras resonaron en Diego, pero también lo llenaron de miedo. Elegirse a sí mismo significaba enfrentarse a su familia, a sus amigos, a una ciudad que, aunque hermosa, no siempre era amable con los que se salían de la norma. Pero cuando miró a Álvaro, vio algo que valía la pena, una posibilidad, una vida donde no tuviera que esconderse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier evitaba a Diego, respondiendo sus mensajes con monosyllabos o simplemente ignorándolos. Álvaro, por su parte, intentaba mediar, pero cada conversación con su hermano terminaba en silencio o en discusiones a media voz. Diego se sentía atrapado entre la culpa y el deseo de seguir adelante con Álvaro. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, Álvaro se detuvo frente a una pequeña iglesia. Aquí me bautizaron, dijo, su voz cargada de nostalgia. Mi familia siempre ha estado tan arraigada a estas tradiciones. No sé cómo van a tomar esto. Diego tomó su mano, un gesto que ya no le costaba tanto. No tienes que enfrentarlo solo, dijo. Lo haremos juntos. Álvaro sonrió, pero había una sombra en su mirada. Mi padre es un hombre duro, Diego. Y mi madre. Ella cree que todo se soluciona con fe. No sé si podrán aceptarme. Diego no supo que responder. Su propia madre era similar, siempre hablando de la importancia de la familia tradicional. Pero cada día con Álvaro le daba más fuerza para imaginar un futuro diferente, uno donde no tuviera que elegir entre ser él mismo y ser amado. Una noche, Álvaro lo llevó a un mirador en las afueras de Sevilla, donde la ciudad se extendía como un tapiz de luces. Ali, bajo un cielo estrellado, hablaron de sus sueños. Diego confesó que quería escribir una novela sobre personas que luchaban por ser auténticas, mientras Álvaro habló de su deseo de dejar Sevilla, de encontrar un lugar donde pudiera respirar sin miedo. Podríamos irnos juntos, dijo Diego, medio en broma, medio en serios. Álvaro lo miró, y por un momento, parecía que iba a decir que sí. Pero entonces su teléfono sonó, y la realidad los alcanzó de nuevo. Era Javier. Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. Necesito hablar con vosotros. Ahora. Diego y Álvaro intercambiaron una mirada. Sabían que ese momento marcaría un antes y un después. Mientras conducían de vuelta al centro, Diego sintió que el corazón le latía en la garganta. No sabía qué diría Javier, pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. La cafetería donde Javier los esperaba estaba casi vacía, salvo por el murmullo de un par de mesas y el tintineo de las tazas. Diego y Álvaro entraron juntos, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. Javier estaba sentado al fondo, con una cerveza intacta frente a él, su rostro una máscara de emociones que Diego no podía descifrar. Sentaos, dijo Javier, sin mirarlos directamente. Diego sintió un nudo en el estómago mientras tomaba asiento. Álvaro, a su lado, mantenía una calma aparente, pero Diego notó cómo apretaba los puños bajo la mesa.
El silencio ese largo, pesado como el calor de Sevilla, en verano. Finalmente, Javier habló, su voz baja pero cargada de intensidad. No sé cómo procesar esto, admitió. Sois mi hermano y mi mejor amigo. Se supone que debería apoyaros, pero me siento traicionado. Diego quiso hablar, pero Javier levantó una mano, pidiendo que esperara. No es porque estés juntos. Es porque no me lo contasteis. ¿Pensabais que no lo entendería? ¿Que os juzgaría? Álvaro fue el primero en responder. No queríamos poner en una posición difícil, Javi. Esto no es fácil para nosotros tampoco. Diego asintió, sintiendo las lágrimas quemando los ojos. Tenía miedo de perder, confieso. Eres mi familia, Javier. Pero lo que siento por Álvaro. No puedo ignorarlo. Javier los miró, sus ojos pasando de uno a otro. Por un momento, Diego pensó que se levantaría y se iría. Pero en cambio, Javier suspiró y se recostó en la silla. No voy a mentiros, esto me cuesta. Pero no quiero perderos a ninguno de los dos. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Diego sintió que podía respirar de nuevo, aunque sabía que la conversación no terminaba ahí. Javier necesitaba tiempo, y ellos tendrían que ganarse su confianza de nuevo. Pero por primera vez, Diego sintió que había esperanza. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio. Javier comenzó a hablarles de nuevo, aunque las conversaciones eran más cortas, más cautelosas. Diego y Álvaro, por su parte, intentaban encontrar su lugar en una relación que aún se sentía frágil. Cada encuentro era una mezcla de alegría y miedo, como si cada paso adelante pudiera ser el último. Una noche, Álvaro invitó a Diego a una cena en su apartamento, un pequeño piso en el barrio de los Remedios. Era la primera vez que estaban solos en un espacio que sentía realmente suyo. Álvaro había preparado una tortilla de patatas y una botella de vino tinto, y aunque la cena era sencilla, para Diego era perfecta. Mientras comían, hablaron de todo y de nada, de libros, de música, de los pequeños detalles que hacían que Sevilla fuera su hogar. Pero cuando el silencio se instaló, Álvaro tomó la mano de Diego y lo miró con una intensidad que lo hizo estremecerse. Quiero que esto funcione, dijo Álvaro. Pero no sé si estoy preparado para lo que viene. Mi familia, la ciudad, todo. Es mucho. Diego apretó su mano, sintiendo el calor de su piel. No tienes que enfrentarlo solo. Repitió, como un mantra que los mantenía unidos. Lo haremos juntos, pase lo que pase. Esa noche, por primera vez, se permitieron ser completamente honestos el uno con el otro. No hubo prisas, no hubo miedo. Solo ellos, en un pequeño apartamento sevillano, construyendo algo que ninguno de los dos había imaginado posible. Pero la calma no duró. Una mañana, mientras Diego caminaba hacia la universidad, recibió un mensaje de su madre. Necesito hablar contigo. Ven a casa esta tarde. El tono era serioso, y Diego sintió un escalofrío. Sabía que los rumores corrían rápido en Sevilla, y temía que alguien los hubiera visto, que la verdad hubiera llegado a oídos de su familia antes de que él estuviera listo para contarla. Cuando llegó a casa, su madre lo esperaba en la cocina, con una taza de té que ya se había enfriado. Diego, ¿qué está pasando? Preguntó, su voz cargada de preocupación. La vecina dice que te vio con alguien.
De una manera que no es normal. Diego sintió que el mundo se detenía. Quería explicarse, quería ser valiente, pero las palabras se lo atorban. Miró a su madre, buscando en sus ojos alguna señal de comprensión, pero solo encontró miedo y confusión. Es Alvaro, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo quiero, mamá. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Su madre no dijo nada, solo bajó la mirada. Y Diego supo que el camino que tenía por delante sería más difícil de lo que había imaginado. El silencio en la cocina de la casa de Diego era asfixiante. Su madre, con las manos temblorosas alrededor de la taza de té, no lo miraba. Diego quería gritar, suplicar, explicar que lo que sentía por Alvaro no era algo que pudiera apagar, pero el peso de su mirada lo mantenía clavado en la silla. No entiendo, Diego, dijo finalmente su madre, su voz quebrada. Siempre has sido un niño. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Diego sintió un nudo en el pecho. Quería decirle que no era una elección, que no era algo que hubiera decidido para complicar la vida. Pero en lugar de eso, respiró hondo y habló con una calma que no sentía. ¿Por qué es quien soy mamá? Y Alvaro. Él me hace sentir que no tengo que esconderme. Su madre lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. La gente hablara, Diego. La familia, los vecinos. ¿Qué dirán? ¿Cómo voy a enfrentarme a ellos? Diego sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que su madre no hablaba desde el odio, sino desde el miedo. Pero eso no hacía que sus palabras delieran menos. No estoy haciendo esto para herir a nadie, dijo. Solo quiero ser feliz. La conversación terminó sin resolución. Su madre se levantó, murmurando algo sobre necesitar tiempo, y Diego se quedó solo en la cocina, sintiendo que había perdido algo que no podía nombrar. Cuando salió de casa, el cielo de Sevilla estaba cubierto de nubes grises, como si la ciudad misma reflejara su estado de ánimo. Alvaro lo esperaba en una plaza cercana, y cuando Diego le contó lo sucedido, lo abrazó sin decir nada. El calor de su cuerpo era un refugio, pero no podía borrar la incertidumbre que los rodeaba. Mi padre quiere hablar conmigo esta noche, dijo Alvaro, su voz tensa. Creo que alguien le dijo algo. Diego sintió un escalofrío. La familia de Alvaro era un más tradicional que la suya, y la idea de enfrentarse a ellos lo llenaba de temor. Pero también sabía que no podían seguir escondiéndose. Ir contigo, dijo, sorprendiéndose de su propia determinación. Esa noche, en la casa de Alvaro, el aire estaba cargado de tensión. Su padre, un hombre de rostro catido y mirada severa, los recibió en el salón. Javier estaba allí, sentado en un rincón, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la incomodidad. ¿Es cierto lo que dicen? Preguntó el padre de Alvaro, sin preámbulos. Su voz era fría, como si estuviera conteniendo una tormenta. Tú y este chico. ¿Estáis juntos? Alvaro respiró hondo, su mano buscando la de Diego bajo la mesa. Sí, papá. Estamos juntos. El silencio que siguió fue ensordecido. El padre de Alvaro se levantó, caminando de un lado a otro, como si intentara procesar las palabras. Esto no es lo que esperaba de ti, dijo finalmente. No es lo que enseñamos en esta casa.
Diego Cincio que su corazón ese rompía, pero Alvaro no ese inmuto. No estoy pidiendo tu permiso, dijo, su voz firme. Solo quiero que lo sepas. Que sepas quién soy. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. Papa, por favor. Son mi hermano y mi mejor amigo. No podemos daros la espalda. El padre de Alvaro lo miró, sorprendido, como si no esperara que Javier tomara partido. Pero no dijo nada más. Se limitó a salir del salón, dejando a los tres en un silencio que pasaba como plomo. Esa noche, Diego y Alvaro caminaron por las calles de Sevilla, sin rumbo fijo. No hablaron mucho, pero no hacía falta. La mano de Alvaro en la ciudad era suficiente, un recordatorio de que, aunque el mundo no siempre los aceptará, tenían el uno al otro. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Diego enfrentó rumores en la universidad, miradas de reojo en su barrio. Alvaro, por su parte, lidiaba con la frialdad de su padre y las súplicas de su madre para que cambiara. Pero también había momentos de luz. Las risas compartidas con Javier, que poco a poco comenzaba a aceptarlos. Las noches en las que Diego y Alvaro escapaban a un rincón de la ciudad donde nadie los conocía. Los pequeños gestos de amor que construían un puente sobre el miedo. Una tarde, mientras pasaban por el Alcázar, Diego se detuvo frente a un jardín lleno de naranjos. Quiero escribir sobre esto, dijo, su voz llena de determinación. Sobre nosotros. Sobre lo que significa ser valiente. Alvaro sonrió, pasando un brazo por sus hombres. Yo quiero leerlo, respondió. Diego supo entonces que, pase lo que pase, habían encontrado algo que valía la pena defender. No sería fácil, pero por primera vez, sentía que el futuro era suyo para construir. El verano dio paso al otoño, y las calles de Sevilla se teñieron de tonos dorados. Diego y Alvaro seguían navegando su relación, aprendiendo a equilibrar el amor con las expectativas del mundo que los rodeaba. No todo era perfecto. Había días en que las miradas de desconocidos pesaban como piedras, y noches en que las discusiones con sus familias los dejaban agotados. Pero también había momentos de pura alegría, como las mañanas en las que despertaban juntos, o las tardes en las que Javier se unía a ellos para un café, riendo como si nada hubiera cambiado. Una tarde, Diego se sentó en un café del centro con su cuaderno en la mano. Había comenzado a escribir su novela, una historia sobre dos hombres que encontraban el amor en una ciudad que no siempre los entendía. Cada palabra era un acto de violencia, una forma de reclamar su lugar en el mundo. Alvaro, que lo acompañaba, leía por encima de su hombro, sonriendo ante las descripciones que reconocía como suyas. Eres bueno, ¿sabes? Dijo Alvaro, apoyando la barbilla en la mano. Esto va a ayudar a alguien, algún día. Diego sintió un calor en el pecho. Sabía que su historia no cambiaría el mundo, pero si podía tocar un solo corazón, y valdría la pena. Espero que sí, respondió, mirando a Alvaro con una sonrisa. La familia de Diego comenzó a ceder, poco a poco. Su madre, aunque seguía luchando con sus creencias, empezó a hacer preguntas a intentar entender. Una noche, incluso invitó a Alvaro a cenar, y aunque la velada fue incómoda, fue un paso hacia adelante. El padre de Alvaro, por su parte, seguía distante,
pero Javier se convirtió en un puente entre ellos, insistiendo en que el amor no debería dividir a una familia. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Alvaro se detuvo y miró a Diego con una intensidad que lo hizo estremecerse. Quiero que sepamos algo, dijo, tomando sus manos. Pase lo que pase, esto es real. Y no voy a dejarlo ir. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de felicidad. Yo tampoco, respondió, y se besaron bajo las luces del puente, sin importar quién los viera. El camino no había terminado. Habría más desafíos, más momentos de duda. Pero Diego y Alvaro habían aprendido algo crucial. El amor, cuando es auténtico, puede resistir cualquier tormenta. Y mientras Sevilla seguía girando a su alrededor, con sus tradiciones y sus secretos, ellos construyeron un mundo propio, uno donde podían ser libres. Su historia no era solo la de una noche tras una fiesta. Era la de dos almas que encontraron el valor para ser ellas mismas, y que, al hacerlo, descubrieron que el amor verdadero no conoce barreras. En cada paso, en cada mirada, en cada palabra no dicha, Diego y Alvaro se convirtieron en un testimonio de que, incluso en un mundo que a veces juzga, el corazón siempre encuentra su camino.